বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে একটি মাল্টিপ্লাগ বানাবো। এই মাল্টিপ্লাগেরও কাজ করবে এবং সাথে সাথে মোবাইল চার্জিং এরও একটা অপশন রাখবো। তো সেটি আজকে তৈরি করব। আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ ভিডিওটি একটু লং হবে। তো ভিডিওটি শুরু করতেছে বন্ধুরা, তো দেখতে থাকুন। তো এটা আমি কেটে নিয়েছি, যাতে মূল ওপেন সকেটগুলো বসবে এবং সার্কিটটি বসাবো। প্রথমত বসাই নিচ্ছি, হবে কিভাবে বসবে। করে নিচ্ছি। মাথাটাও কেটে নিলাম। এই জায়গায় চুলাইং হবে। মাঝখানে কাপড় কেটে নিলাম। এই হলো কানেকশন। একটু ভালো করে বসাই নিতে হবে। গ্লু গান দিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা,
মাল্টিপ্লাগটি প্রায় কমপ্লিট। এভাবে গুলো লাগাইছি, এভাবে প্লাগ গুলো লাগানো হয়েছে। তারপরে এদিকে ইউএসবি কেবল, তো মোটামুটি 6টি মোবাইল একসাথে চার্জ করা যাবে এবং সকেট দিয়ে লাইন সরাসরি আউট হবে। তো সম্পূর্ণ ওয়ারিং করা, মিক্সে ছিদ্র করে নিয়ে তারটি ঢুকাই নিলাম। তো একটি করে ঢুকাই নিচ্ছি। তো লেগে গেছে, ভিতরের গুলো টাইট দিন, এও শেষ। এইভাবে লাগবে। হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়েছে। মাল্টিপ্লাগ। তো এখন লাইন দেওয়ার পালা, লাইন দিচ্ছি। কিছু রয়েছে, ইন্টারনেট লাইটটি চলতেছে, হয়ে গেছে, চলতেছে 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 চলতেছে। দেখি দেখো কাজ হচ্ছে। এবং চার্জিং লেখা হচ্ছে, চার্জ হচ্ছে। তো পিনগুলো কাজ করতেছে। এই অবস্থা। তো আপনারা চাইলে ঘরে বসে এভাবে তৈরি করতে পারেন। এদিকে অন্য যদি কোনো ডিস্টার্ব হয় খোলার জন্য অপশন রাখছি। তো চাইলে আপনারা রং করে নিতে পারেন, রং করে নিলে একটু সুন্দর লাগবে। তো আমি হয়তো পরে হয়তো রং করে নিব। তো এই হচ্ছে অবস্থা। ইজি, একদম ঘরে বসে অল্প পরিসরের মধ্যে বানিয়ে নিতে পারেন, টেকসই হবে, অনেকদিন ইউজ করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।